Good morning, children. முன்னாடி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா மேட்டர்னா என்ன அண்ட் அபவுட் இன்ட்ரடக்ஷன் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம். ஜென்ரலாக மேட்டர்ஸை நம்ம ரெண்டு இதாக பிரிக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் impure substances ஆர் ஆல்சோ கால்டு மிக்சர். பியூர் சப்ஸ்டன்ஸை பற்றி நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தோம். தட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலமெண்ட்ஸ்னால் என்ன, காம்பவுண்ட்ஸ்னால் என்னென்னு. எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது cannot be broken down to similar substances. அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் only one kind of substance atom being made up அப்படின்னு பார்த்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி. அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பி broken down substances. For example, water and sugar and also some of the example of salt. But this class this class whatever learn this going to discuss about what is a mixture and its types, how them separated or separating methods. Okay children, comes to topic, what is mixture? So you know that mixture, mixture is made up of two or more types of atoms that are not chemically combined together. So mixture it is another is called impure substances. Do you know that it is impure substance, also otherwise called a mixture? It contains two or more kind of elements or compounds or both physically mixed together if any ratio. அதாவது ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலமெண்ட்ஸோ அல்லது காம்பவுண்டால் ஆனது ரெண்டுமே பிசிக்கலி மிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ரேஷியோவில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிக்சர் கேன் பி டேக் மெனி ஃபார்ம், 2 சாலிட், 2 + liquid, 2 + gaseous ஃபார் எனி composition of solid and liquid and gaseous. So I give you some example of mixture. As a mixture of substances like these are some of the example. You know that one of the example of lemonade, that mixture of lemon and sugar and water. And good example like mixture is called air. It's liquid is called a lemonade. And good example. And good example of air is a gaseous. For example, when a mixture of air is composition of oxygen and also nitrogen, carbon dioxide, some of the water vapor, there are also mixture of gases. See the another one best example of mixture of clay, because there is sand and various component. And also even mixture of milk also, it is a good example of milk, because as milk is contain of water and also some of the cream, smoke, and also even toothpaste, even all the made of substance from the mixture only. And next some is a good example of mixture. See your book, it's given one of the Motono box ether is a gas cylinder, familiarly see in our home. It is liquefied petroleum gas. Its full form, short form is called LPG. You know that it is highly inflammable because it's made up of inflammable hydrocarbon. It contains mixture of the component of butane and propane gases. So it is one of the good example of mixture, because liquefied through the pressurization, it used to for heating and also cooking. Some of that used to vehicle for a fuel. Next, how difference between mixture and compound. Next we move how differentiated and mixture and component.
Mixture it contain two or more substances because it is two or more substance being as a mixture. Compound it is contain a single substances. See the next mixture it is a constituent may be present any proportion. Okay, proposition for example, and also compound it is a constituent are present in definite proportion. So it have a definite shape and also their mixture is not a they have a definite shape. Then next mixture it show properties their constituent. Compound do not show properties of constituent of element. Then mixture it is a component may be separated easily by physical method, but compound their constituent can only separate by one or more chemical reaction. See is given to some of the detail explain this slide. Mixture can be separated into constituent by physical process. அதாவது மிக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம செப்பரேட் பண்ண முடியும் எதனாலனா ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ் சொல்லக்கூடிய மெத்தட் மூலமாக பண்ணலாம். அது ஒன்று ஃபில்ட்ரேஷனு, எவாப்ரேஷனு, சப்ளிமேஷனு, மேக்னடிக் செப்பரேஷன் அண்ட் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். இதை பற்றி அடுத்து கொஞ்ச நேரம் பார்ப்போம்மா. காம்பவுண்ட்ஸ் cannot be separated in constant by physical process. அப்போ ஃபிசிக்கல் மெத்தடால் பண்ண முடியும். நான் என்ன சொன்னேன், இட் இஸ் செப்பரேட்டட் பை கெமிக்கல் ப்ராசஸ். தென் அடுத்து பாருங்கள், மிக்சர் இஸ் ரிட்டைன் ஆர் ஷோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூண்ட். அதாவது மிக்சருங்கிறது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெளிவாக தெரியும். பட் காம்பவுண்ட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஆர் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த தோஸ் ஆர் கான்ஸ்டியூண்ட். அதாவது காம்பவுண்ட் வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ மிக்சருங்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்கும், காம்பவுண்ட் வந்து என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டு. Then energy in the form of heat and light neither given out nor absorbed the preparation of a mixture. எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் லைட்டில் கொடுக்கலாம். அதாவது நெய்தர் கிவன் நார் அப்சர்வ் கொடுக்க முடியல, அப்சர்வ் பண்ண முடியல, ப்ரிப்பரேஷன் மிக்சர் தயாரிக்க முடியுது. பட் இங்கே பாருங்கள், எனர்ஜி in the form of heat and light same way at given out it absorbed during the preparation of compound. இதை வந்து நம்ம தயாரிக்கும் போது ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. தென் ஆனால் எனர்ஜி கொடுக்கல. அடுத்து பாருங்கள், தி கம்போசிஷன் ஆர் ப்ரொபோர்ஷன் இஸ் வேரியபிள் இன் மிக்சர் டஸ் நாட் ஹேவ் ஏ டெஃபினட் ஃபார்முலா. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், do not have any definite சேஃப்னா தட்ஸ் அதே பாருங்கள். த காம்போசிஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஃபிக்ஸ்டு as the constant are present in fixed ratio by mass compared to definite formula. இதுக்கு கரெக்டாக டெஃபினட் ஃபார்முலா இருக்குது, அப்படி இருந்தால் தான் கரெக்டாக வரும். தென் ஃபிஃப்த் ஒன், மிக்சர் டஸ் நாட் ஹேவ் ஏ ஃபிக்ஸ்டு பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆர் மெல்டிங் பாயிண்ட். மிக்சருக்கு எந்த கரெக்டான ஒரு பாயிலிங் பாயிண்ட்டோ மெல்டிங் பாயிண்ட்டோ இல்லை. ஆனால் காம்பவுண்ட் ஹேஸ் ஏ ஃபிக்ஸிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் இஸ் நெசசரி. அதே மாதிரி காம்பவுண்டுக்கும் நம்ம பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வரும். நெக்ஸ்ட்டு, வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் மிக்சர்? See mixer, there are types of mixture, there are two types. One is called homogeneous mixture, another one is called heterogeneous mixture. See what is meant by heterogeneous mixture? Hetero means you see different. You can see different parts of pieces of mixture easily. That's why heterogeneous mixture are there. The mixture in which component can be seen separately
This is called heterogeneous mixture. For example, it does not have uniform composition of any properties. இதுக்கு அதாவது இது ரெண்டையும் ஈஸியாக நம்ம பிரிக்க முடியும், செப்பரேட் பண்ண முடியும். டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், காமன் சால்ட், ஈவன் சாயில். காமன் சால்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு உப்பு, அண்ட் ஆல்சோ ஈவன் சுகர், மிக்சர் ஆஃப் சுகர் அண்ட் சாண்ட், மிக்சர் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் வாட்டர். ஆயிலில் தண்ணி கலந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அல்லது தண்ணியில் ஆயில் கலந்தால் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம். அண்டு மிக்சர் ஆஃப் மில்க் அண்டு சம் ஆஃப் செரல்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர். The next one I come to homogeneous mixture. A mixture in which component cannot be seen separately is called homogeneous mixture. Homo means same. But it is have a uniform composition of every part of the mixture. It's some properties. அதாவது இதுக்கு ஒரே மாதிரி ஒரு பொருளால் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டேப் வாட்டர். டேப் வாட்டர் பாருங்கள், அதில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸு நமக்கு அவ்வளோ தெரியாது, ஆனால் இட்ஸ் எ யூனிஃபார்ம் காம்போசிஷன் இன் நேச்சர். நெக்ஸ்ட்டு, த குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஈவன் ஐஸ்கிரீம் சொல்லலாம். ஈவன் ஸ்டீல், நம்ம ராடு ஸ்டீல் அண்ட் இங்க். சம் ஆஃப் இங்க் தேர் இஸ் நோ எனி வேரியேஷன். அண்ட் ஆல்சோ மில்க். திஸ் a different example of homogeneous mixture. So I given some additional slide for your better understanding. The first one, heterogeneous mixture. See, there is a heterogeneous mixture because what is what do you know? It is a heterogeneous mixture, a mixture in which component can be separately. This is known as a heterogeneous mixture. I told you some of the example, even some of the mixture of oil with water. See, even there is a coin or that. The coin is made up of a different another way. In some of the material, even large and smaller, and different type of color of leaf. There is a difference. Homo means same, hetero means different. I told you, Then homogeneous mixture, it is a mixture of composition. It is same. I told you one of there is even. For example, it is same substances. The compound cannot be separately. It is a uniform composition. I told you, See, for example, when tap water and also sugar solution. Some example. Dear children, next to move to how differentiated homogeneous and heterogeneous mixture. I told you, I am given to some slide, but this slide we can able to learn how differentiated this kind of homogeneous and heterogeneous mixture respectively. First one, homo means, I told you, what is meant by homo means same. The components are uniformly mixed and it will have single phase. For example, alloy, salt solution and lemonade and petrol. I told you, lemonade, it is a good example of homogeneous mixture. See, இப்போ ஹோமோஜினஸ் மிக்ஸ்னால் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா, யூனிஃபார்ம்லி மிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸில். இப்போ அலைன்னு சொல்லக்கூடிய மெட்டீரியலு, salt solution, petrol, that example. Even another for heterogeneous mixture, components are not uniformly mixed and will have more than single phase, are called suspension. Example, salt in water, petrol in water, sand in water. Heterogeneous என்ன சொல்கிறாங்க, நாட் யூனிஃபார்ம்லி மிக்ஸ்டாக தான் நம்ம என்ன சொல்லி பார்த்தோம், டஸ் நாட் ஹேவ் யூனிஃபார்ம் கம்போசிஷன் பார்த்தோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு. அப்போ ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸில் மோர் தென் சிங்கிள் ஃபேஸ் இருக்கும், யூனிஃபார்மாக மிக்ஸ்டாக இருக்காது. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா சால்க் இன் வாட்டர். சால்க் மிக்ஸை வாட்டரில் கலக்கிறது, அது முழுவதும் டிசால்வ் ஆகுது பார்த்துருக்கீங்களா. அதே மாதிரி பெட்ரோல் இன் வாட்டர்,
அதே தண்ணியில் பெட்ரோல் கலந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அந்த மேலாக மிதக்கும் பார்த்துருப்போம். சாண்ட் இன் வாட்டர், மணல் தண்ணி மணல் இருந்துச்சுன்னா சாண்ட் வெயிட்டாக இருக்கனால கீழே இருக்கும், அது தனியாக தெரியும். தென் நெக்ஸ்ட்டு, நோ பவுண்டரிஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் பிட்வீன் தட் காம்பவுண்ட் ஹேஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ். எந்த ஒரு வரையறையும் இல்லாமல் இருக்குது. பட் heterogeneous mixture there are visible to boundaries between two components, two more distant spaces. அதே மாதிரிங்க மணலில் தண்ணி மணல் நமக்கு வந்தோம்னா கரெக்டாக தனித்தனியான இதில் தெரியும். தென் நெக்ஸ்ட்டு, அதே மாதிரி இங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹோமோஜினஸ் மிக்சரில் நீங்கள் ஐஸ்கிரீமு அல்லது மில்க்குன்னு வச்சுங்களேன், மில்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கலந்துருக்கானோ தெரியாது. தென் காம்பவுண்ட் ஆர் இன்விசிபிள் டு நேக்கட் ஐ. நம்ம ஹோமோஜினஸ் மிக்சரை நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது, ஏன்னா நீங்கள் பாலில் தண்ணி கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது, பார்த்தோன்னு தெரியாது. பட் ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர் காம்பவுண்ட் ஆர் விசிபிள் டு சீன் ஆன் நேக்கட் ஐ. நம்ம வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியும் ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சரை. இப்போ இந்த பொருள் என்னென்ன கலந்துருக்கு அப்படின்னு தெரியும். இப்போ ஆயில் தெரியும், ஆயிலில் தண்ணி கலந்துருந்தாலும். அதே மாதிரி ஒரு ஈவன் பாதாம் மில்க்கு வச்சிங்கன்னா அதுலேயும் கூட என்ன செஞ்சுருக்கு, நமக்கு இந்த பாதாம் பருப்பு ப்ளஸ் மில்க் இருக்கும். இந்த மாதிரி there will be in solid, liquid or in their gaseous phase. இது 3 நிலைகளில் இருக்குது. சாலிடு, லிக்யூடு, கேசியஸ் 3லேயும் இருக்குது. ஆனால் இது பாருங்கள், can be solid, liquid or solid or gas or liquid to gas or solid to solid or liquid to liquid is mixture. அந்த ஸ்டேட் ஃபார்மில் இருக்கும். சாலிட் லிக்யூட் ஆர் சாலிட் கேஸ் அந்த மாதிரி. Okay children, these are all aspects we are learned. So what are able to know, understand that completing this concept. First one is called a mixture. What is mixture அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். And what are the types of mixture and how differentiated as a mixture and also called a compound. How differentiated as a homogeneous and heterogeneous mixture and some given to each of the example. இப்போ நம்ம இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர், ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை சேர்த்து சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேசியஸ்னா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னை சேர்த்து தான் நம்ம பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் மிக்சர் ஆர் இம்பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்னு பார்த்தோம். அதில் எலமெண்ட்ஸை பற்றியும் காம்பவுண்ட்ஸை பற்றியும் போன கிளாஸில் பார்த்தோம். இப்போ மிக்சர்ஸில் ஹோமோஜினஸ் மிக்சர் அண்ட் ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதில் மிக்சர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 or more pure substance called mixtures அப்படின்னு சொல்லுவோம். மிக்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sea, water, minerals, soil, air and sand and salt, sugar in water, salt in waterன்னு பார்த்தோம். இப்போ வே ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு மிக்சருக்கு என்னங்கிறத போன கிளாஸில் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ மிக்சருக்கும் ப்ளஸ் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தோம். அடுத்து ஹோமோஜினஸ் மிக்சராக என்ன, ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர்னால் என்ன, அதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிளை பற்றி பார்த்தோம். ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் செப்பரேஷன், ஹவு டு வே ஆஃப் செப்பரேட் மிக்சர் ஆர் இம்பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம்.